центре Астаны на вечер, посвященный Хари-катхе. In Srimad Bhagavatam, one subject matter is Ishanu Katha. В Шримад Бхагаватам каждая тема, которая открывается, там это Ishanu Katha. Ишану катха. Ish means Supreme Lord. Иша значит Верховный Господь. And Anu means the followers of the Supreme Lord. А Ану это последователи Верховного Господа. And Katha means glorifying them. А катха это прославление их. So generally we glorify Krishna, Поэтому в целом мы прославляем Кришну. or his most merciful incarnation, Chaitanya Mahaprabhu. И его самое милостивое воплощение Шри Чайтанья Махапрабху. But for last 2 days we are fortunate to have an opportunity to glorify the pure devotees of Supreme Lord Sri Krishna. Последние 2 дня нам с вами выпала удача прославлять чистых преданных Шри Кришны. Krishna is more pleased when we glorify his devotees. Кришна более доволен и радостен, когда мы прославляем его преданных. The first day we have an opportunity to glorify the Sachidanand Srila Bhaktivinoda Thakur. Первый вечер нам выдалась возможность прославить Шачинандана Бхактивинода Thakura. And then we have yesterday opportunity to glorify the Namacharya Srila Haridas Thakur. А вчера нам выпала возможность прославить Намачарью Шрила Харидаса Thakura. So the prediction of Srila Bhaktivinoda Thakur, Предсказание, которое сделал Шрила Бхактивинод Thakura, and the power of chanting of the holy name of Srila Haridas Thakur, и могущество воспевания святых имен Шрилы Харидаса Thakura. so together both on this auspicious day, which is today, И сочетание того и другого – это сегодняшний благоприятный день. during the time of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Во времена, когда Шри Чайтанья Махапрабху был здесь, his elder brother, его старший брат, his name was Vishwarup, его звали Вишварупа, and he was the expansion of Balaram or Nityanand, это воплощение Баларамы или Нитьянанды. and he took sannyas Он принял саньясу on this day. в этот день сегодняшний. And his name becomes Shankar Aranya. Его имя стало Shankararanya. Шанкарарания. So when he took sannyas, the Sachi Mata was very much, feeling for his son. Когда он принял саньясу, у Шачиматы охватили большие глубокие чувства к So своему сыну. Chaitanya Mahaprabhu said, well, I'm here, I will take care of you all. И Шри Чайтанья Махапрабху сказал: я же здесь, я позабочусь о вас всех. So this, the elder brother of Sri Chaitanya Mahaprabhu, Vishwarup, then he traveled all over the holy places of India. И старший брат Шри Чайтанья Махапрабху Вишварупа затем путешествовал по всем святым местам Индии. Then at the place which is very famous Tirath in Maharashtra called Pandarpur, И в месте очень знаменитом в Махараштре Пандарпур there is a river Bhima. есть река Бхима. At that place, this Vishwarup has actually, they said he ended his earthly pastime. Именно в этом месте Вишварупа завершил свои земные игры. Then he actually entered into the Nityanand Prabhu because he was the expansion of Nityanand Prabhu. Поскольку он был воплощением Нитьянанды Прабху, он вошел в его тело. So this festival is always celebrated in Gauriya Vaishnava as Vishwarup Mahotsav. И этот день всегда отмечается как фестиваль, который называется Вишварупа Махотсава. Now on this day, В этот день our Srila Prabhupada, наш Шрила Прабхупада
in 69, I think, no, 59. Когда ему было 59, No. ему было 69. He was 59. He was 59. Sorry? He was 59. Да, ему было 59. 59. Да, ему было 17th September 1959. 59. 17 сентября 1959 года. He accepted for the fulfillment of the desire of his spiritual master, the sannyas order of life. Он принял уклад жизни саньясы, исполнив тем самым желание своего духовного учителя. Srila Prabhupada, well known as Abhay Babu, Шрила Прабхупада носил имя Абхай Бабу. he was young in 1922 He was young. when he was young, Ага. and he was already married, Когда он был молод, женат, and he has a one son. у него один сын родился тогда. And along with his friend, he visited then the Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada in Calcutta. Тогда он посетил, впервые встретился со своим духовным учителем Шрилой Бхактисиданта Сарасвати Такуром Махараджем в Калькутте. And Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj saw him and saw, you are a young man, you know English language. Бхактисиданта Сарасвати, увидев, и сказал: вы молодые люди, вы знаете английский. Now you preach the message of Chaitanya Mahaprabhu in an English-speaking Western world. Проповедуйте послание Шри Чайтаньи Махапрабху в западных странах. But at that time, Srila Prabhupada said, now we are slave of British government, so we need independence. На тот момент Шрила Прабхупада, наш Шрила Прабхупада сказал: мы же рабы, находящиеся под гнетом Британии, нам нужно сначала обрести независимость. Bhaktisiddhanta Saraswati says, soul needs independence. It's not dependent on any external influences. Он сказал: нет, независимость не зависит от каких-то внешних влияний. So Srila Prabhupada says, on that day actually I accepted Bhaktisiddhanta as my spiritual master. Шрила Прабхупада признается, что именно в тот день он принял Бхактисиданта Сарасвати своим духовным But учителем. I had responsibilities Но он сказал: у меня есть ответственность, and I have family. у меня есть обязанность, семья. So then I was busy in my business. Я очень занят, занимаюсь своим бизнесом. After almost 11 years, Спустя практически 11 лет, in 1933, в 1932 году, again I met my spiritual master in Prayagraj. опять он встречает своего духовного учителя в Праяградже. This is the place where Chaitanya Mahaprabhu imparted the knowledge of the bhakti to Srila Rupa Goswami. Это то место, где Чайтанья Махапрабху передал знания о бхакти Шриле Рупе Госвами. So this is the place for 10 days Srila Chaitanya Mahaprabhu imparted and empowered Rupa Goswami in the Bhakti Rasamrita Sindhu subject. Именно в эти 10 дней Шрила Чайтанья Махапрабху передавал знания Шриле Рупе Госвами о науке бхакти. And Srila Prabhupada was officially initiated by Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada. И Шрила Прабхупада был официально посвящен своим духовным учителям Шриле Бхактисиданта And Сарасвати. then his name, he said, your name is Abhay Charanarvind. Он сказал: тебя зовут Абхай Чаранарвинда. And he was helping the Gauriya Math and doing his business. И он помогал Гаудия Мадху, занимаясь своим бизнесом. And then Srila Prabhupada said, I had a dream. Well, after that, Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada wrote him again in the letter to confirm that he has to preach in a English language in Western world. Затем Шрила Бхактисиданта Сарасвати, Шрила Прабхупада пишет письмо нашему Шриле Прабхупаде о том, что ему нужно проповедовать в западных странах на английском. But after the Nitya Leela Pravesh of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada, when he departed, Но после того, как Шрила Бхактисиданта Сарасвати Такур оставил этот мир, Srila Prabhupada was still in Prayagraj and doing his medicine business.
Шрила Прабхупада до сих пор находился в Прияградже, занимаясь своим фармацевтическим бизнесом. And Srila Prabhupada says, well, I had a dream. И Шрила Прабхупада признается, мне приснился сон, Bhaktisiddhanta Saraswati were asking me to take sannyas. в котором Бхактисиддханта Сарасвати просит меня принять саньяс. I said, how can I take sannyas? I have responsibility, I have family, I have business. Как же я могу принять саньяс? У меня столько обязанностей, семья, бизнес. He said, I told this to my, then the Sridhar Maharaj, the senior disciple, my god brother and disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati. И я призналась об этом своему духовному брату, своему брату в Боге, ученику Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, Сридхар Махарадж. Sridhar Maharaj thought, well, this, the relation of Abhay Babu with the Malak family and all these people will be disturbed if he takes sannyas. He said, you wait now, it is not right time. И Сридхар Махарадж сказал, что если ты примешь саньясу сейчас, то отношения в вашей семье, в вашем роду маликов будут расстроены. Поэтому подожди. Now, before we continue further, it was Gaur Mandal Parikrama Была Гаура Пурнима Парикрама. of Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada. Of Bhaktisiddhanta Saraswati Который Goswami. проводил Бхактисиддханта Сарасвати. Many devotees came from all over India, all Gaudiya Math. Все участники, все члены Гаудия Матха приехали туда со всей Индии. And Srila Prabhupada, our Srila Prabhupada, Abhay Babu also came at that time in that parikrama. И в той парикраме также участвовал наш Шрила Прабхупада, Абхай Бабу. On that day, some sannyasi disciple of Bhaktisiddhanta Saraswati, for whom he paid to go to the England and preach, they came back. Say it again, please. Sannyas disciples of Bhaktisiddhanta, which he paid for and sent to England for preaching, came back. В этот момент возвращаются из Европы те саньяси, ученики Бхактисиддханта Сарасвати, которых он отправил проповедовать в Европу. And they said, we are not successful, we tried, it is not happening. И они сказали, мы сделали все возможное, мы пытались, но ничего не получилось. And then on that day, Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta was giving a lecture. В тот день Бхактисиддханта Сарасвати проводил лекцию. And there was a witness who is telling his personal experience. Есть один свидетель, который делится своим опытом увиденного. Said in front of Bhaktisiddhanta Saraswati, many sannyasi and senior disciples were sitting. Напротив Бхактисиддханта Сарасвати сидели многие саньяси, старшие ученики. And on the right side, the grasta, the normal devotees were sitting, and that Nainanand is the name. This person said, I was also on that right side. А с правой стороны сидели грехастхи и простые преданные, и он тоже, тот человек, который делится этим опытом, он тоже сидел с той стороны, с правой. Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Srila Prabhupada said, it is the prediction of Chaitanya Mahaprabhu that holy name will be chanted all over the world in every town and village. Бхактисиддханта Сарасвати, Шрила Прабхупада говорит о том, что предсказание Господа Чайтаньи в том, что Святое Имя будет воспевать в каждой деревне, в каждом городе. And it's also the prediction of our Gurudev Srila Bhaktivinoda Thakur that all over the world the people will come here and chant holy name. И предсказание нашего духовного учителя Бхактивинода Тхакура также заключается в том, что все будут стекаться сюда со всего мира и воспевать Святое Имя. So Bhaktisiddhanta said, I am confident that one of my disciples, Бхактисиддханта Сарасвати сказал, я уверен, что один из моих учеников. then when he was looking to the senior sannyasis, he turned his face towards the right side, В этот момент он смотрел на своих старших учеников, а потом посмотрел where the grastas are sitting, на правую сторону, где сидели грехастхи. and he has eye contact with somebody, И он с кем-то установил зрительный контакт в этот момент. and he said, my disciple will fulfill this prediction of Srila Bhaktivinoda Thakur and the prophecy of
Sri Chaitanya Mahaprabhu. и сказал: мой ученик исполнит это предсказание, которое сделали Шри Чайтанья Махапрабху и Бхактивинода. And that person says, I was looking, he was not looking on any sannyasi. И этот человек говорит: я смотрел на его взгляд, он не смотрел ни на каких Who is the саньяси. person? Who is the person? He is speaking about my disciple will so definitely do this. О ком же он говорит? О ком он говорит? О том ученике, который это сделает. Then I noticed that Abhay Babu was sitting there. И потом я заметил, там сидел, в той стороне сидел Абхай Бабу. It means Bhakti Siddhanta Saraswati actually selected Abhay Charana Arvind for this mission of fulfilling the prophecy of Chaitanya Mahaprabhu and prediction of Bhaktivinoda Thakur. Это значит, что Бхактисиданта Сарасвати избрал Абхая Бабу, чтобы тот исполнил предсказания Чайтаньи Махапрабху и Бхактивинода Thakura. Then Srila Prabhupada writes that I had another time dream. Потом Шрила Прабхупада говорит о том, что еще другой сон ему приснился, That again my Guru Maharaj was asking me to take sannyas, в котором Гуру Махарадж опять просит меня but принять still I was саньясу. not ready. Но я опять не был готов. Then one day Srila Prabhupada was sitting with his servant Hari Sori. Однажды Шрила Прабхупада сидит со своим слугой Харишаури. He said, do you know my tea and me story? И он спрашивает: ты знаешь вот эту историю, связанную с чаем и со мной? I said, no, I don't. Харишаури говорит: нет, не знаю. Srila Prabhupada said, in my household life, my wife used to drink tea. Когда я был семьянином, моя жена пила чай. So one day I told her, either you select me or tea. И однажды я ей говорю: или выбираешь меня, или чай. But she on that day told, oh, I select tea. А она тогда сказала: я выбираю чай. Oh, she was maybe in a humorous, joking mood. She said like that. Возможно, она сказала это в шутку. But in 2-3 days, I decided I should leave home without telling anybody. Но через 2-3 дня я принял решение: я должен покинуть дом, не говоря никому об этом. And then I borrowed 10 rupees from some of my friends. Я занял 10 рупий у своих друзей, And then I purchased a ticket for train. купил билет на поезд, I don't know where I'm going. при этом не знаю, куда ехать, And I left home. и уехал из дома. So in this way, Srila Prabhupada said, I tried to do business, but I saw that business which was flourishing first was somehow, I'm not able to pay the salary to the workers. И Прабхупада признается, что я пытался развивать свой бизнес, который когда-то процветал, но я просто не был уже в состоянии платить зарплату своим работникам. Then one verse of the Bhagavatam, which my Guru Maharaj used to always recite, Anugrahami, when I become very much affectionate to somebody, I will take away all his wealth. Один из стихов Шримад Бхагаватам, который очень любит читать мой Гуру Махарадж, в этом стихе говорится о том, что когда я захочу, когда Кришна захочет проявить кому-то особую милость, когда он полюбит кого-то, он забирает это. And therefore the all relative will give him up. И все родственники махнут на него Then he have no other hope, so he take full shelter of me. Такому преданному больше не на что будет надеяться, поэтому он примет полное прибежище у меня. And then Srila Prabhupada said, it appears that this verse is now applicable to me. И Шрила Прабхупада подумал, что, похоже, этот стих сейчас применим к моей Though I don't ситуации. want to give up the business and family life, but Krishna somehow is forcefully pushing me to take this responsibility of preaching. Хотя у меня нет никакого желания покончить со своей семейной жизнью или бизнесом, Кришна побуждает меня к тому, чтобы я принял эту новую ответственность проповеди. Now Srila Prabhupada, when he retired and came and was when living, I mean, he was just preaching in Jhansi and some other places. Шрила Прабхупада, когда отошел от дел и проповедовал в Джханси, Again, he had a dream that now you take sannyas. опять он увидел сон о том, что ему необходимо принять саньяс. This time I think I was ready because now I have no business and I have no family connection. И в этот
момент, говорит он, я уже был готов к этому, Therefore, поскольку у меня не было семьи. I wrote a letter to then the Tirath Maharaj who was looking after the main center of Bhaktisiddhanta Saraswati. И в это время я пишу письмо Тират Махарадж, Tirath Maharaj. Тиртха Махарадж. And I wrote that, see, I have some books which I want to print and I want to go to fulfill the desire of our Gurudev to West. So, can you facilitate me? I can come to Kolkata in our center and you help me to get these two things done. С просьбой он обратился к этому Махараджу о том, что он сказал, у меня есть книги, которые необходимо напечатать и издать, чтобы распространять их и тем самым исполнить желание моего духовного учителя. Могу я сделать это через тебя? And he wrote me the letter. We have many other books yearly to print, and then we'll see if your books can be printed, if editorial board sanction. And as far as you're going to the West is concerned, you come here, we will see the whole. It is not independent decision. When we decide, then we can help you if you raise fund. И на что он получил ответ о том, что у нас есть множество других книг, которые также необходимо печатать, поэтому ты приезжай, посмотрим, разберемся. Что касается твоей поездки на Запад, это мы не можем принять единолично это решение. Приезжай, здесь на месте и поймем. Then he said, I again once tried, and I wrote him later that if you can help me to fulfill the desire of our spiritual master to go and preach in the Western world and help print my books, then I can join the mutt and work with you. И Шрила Прабхупада предпринял еще одну попытку, написав, что если ты можешь мне помочь в напечатании моих книг и в исполнении наказа моего духовного учителя, тогда я присоединюсь в ваш мат и буду служить с вами. Then I got the letter. It was not very encouraging. I was not priority for them. They have their own priority. They said, I can give you room which is airy and well lit. I don't want to take rest. I want to preach. So I was not encouraged by them. И затем я получила письмо, которое не особо меня вдохновило, где он написал о том, что я могу выделить тебе комнату, она будет светлая и хорошая, с хорошим воздухом. А я подумала, ну зачем мне эта комната, ведь я хочу проповедовать, а не просто отдыхать. Then Srila Prabhupada writes, then I went in Mathura to Keshavji Gauriya Math. И затем Шрила Прабхупада едет в Мадхуру, чтобы встретиться с Гаудией. Our senior god brother Bhakti Pragya Keshav Goswami Maharaj, I told him that my Guru Maharaj is asking me to take sannyas. Я приехал к моему духовному брату Бхакти Прагьяш Кешава Госвами Махарадж, мой духовный брат. He said, yes, you take immediately sannyas. Without sannyas, how can you preach? И я спросил, что насчет саньяси? Он сказал, конечно, принимай саньясу. Как ты можешь проповедовать без саньяси? Prabhupada said, he encouraged me that I should take sannyas very immediately, quickly. И он очень быстро вдохновил меня на то, чтобы я принял саньясу, говорит Прабхупада. He said, without sannyas, preaching is not possible. Он сказал, что без саньясы проповедь невозможна. You should take sannyas. Тебе необходимо принять саньясу. So ultimately on this day of Vishwarup Mahotsav, И в этот день Вишварупа Махотсава I came to the Keshavji Gauriya Math in Mathura я приехал в Мадхуру, в Кешава Гаудия Матх, on second floor на второй этаж, in the temple where there's Radha Krishna and Chaitanya Mahaprabhu. в храм, где установлены Рады Кришны и Чайтанья There's a hall Махапрабху. by 50 by 25, this hall, Где-то примерно вот такая комната, 15 на 20. and the kirtan was going on. Там играл пели киртан. Krishnadas Babaji Maharaj was doing kirtan. Кришнадас Бабаджи Махарадж пел киртан. There was another candidate for sannyas. Там еще были другие He was лидеры. 90-year-old. Еще один был претендент на принятие саньяса, ему было 90. And then was a preparation for the sannyas ceremony, and His Holiness Srila Bhaktivedanta Narayan Maharaj, he was acting as a priest for chanting mantra and doing yajna. Все атрибуты были подготовлены для проведения огненного жертвоприношения, а его святейшество Нараяна Махарадж, он был священнослужителем, жрецом. And at the end of this ceremony, Keshav Maharaj spoke in English. He spoke in English. И в конце Кешава Махарадж произнес речь на I think английском. and then he asked me to speak. А
Затем он обратился ко мне, к Шриле Прабхупаде, чтобы тот тоже произнес There are речь. only 1 or 2% were knowing English, При этом там только пару человек знали but I английский. spoke on English. Но Шрила Прабхупада on говорил на that day. английском. Then they gave us the sannyas dress and the 3 danda, which has 3 rods. Тогда они нам дали, после этого дали одежды саньяси и 3 данду, который состоит из 3 палок. It means we have to offer our body, mind and words in the service of Lord Sri Krishna. Это значит, это подразумевало то, что мы должны в служении Кришне предложить свое ум, тело и 3 danda. This 3 danda means 3 things to offer. речь. 3 данда. So one other sannyasi, he was giving sannyas to one disciple. He said, I am giving you Один из саньяси, который принимал своего ученика, сказал: я даю тебе this 3 danda, эту 3 данду, which is BMW. и это BMW. 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 You have this car here, Yes, we do BMW. have. What is called? How you call it? BMW. BMW. So this danda is BMW. Вот он сказал: я даю тебе BMW. Body, mind and words. Тело, ум и речь. Body, body. Б это body, Ma, тело. mind. М это mind, W, ум. words. А вот words, Now слова, on this речь. wa, you travel all over world and preach. И на этом BMW ты теперь отправляйся и путешествуй по всему миру. So this sannyas danda is wa. Так что это данда саньяси, это и есть BMW. Now you travel on this big vehicle. Можешь теперь странствовать на этом большом транспортном средстве. And then your name is Bhaktivedanta Swami Maharaj. И тебя зовут теперь Бхактивиданта Свами Махарадж. Srila Prabhupada thought that now I am ready to preach because I have to fulfill the desire of my spiritual master. Шрила Прабхупада подумал: теперь я готов проповедовать и исполнить желание своего духовного учителя. I was alone myself typing the Back to Godhead magazine articles, Я в одиночку печатал статьи для журнала Back to God, это обратно к Богу. purchasing paper, Я покупал бумагу, getting it printed, печатал and distributing personally. и лично распространял эти журналы. And sometime Prabhupada said I go by foot to every shop to distribute book. Иногда я ходил пешком от одного магазина к другому, распространяя. And sometime I even ride on bicycle А иногда ехал на велосипеде and distribute my Back to Godhead magazine. и распространял так свои журналы обратно к Богу. So one day one of my friends told me, Однажды один из моих друзей сказал: these magazines people read after 1 month, they don't take care of them. Why don't you write book? эти журналы люди почитают буквально, а через месяц забудут и выбросят. Почему бы тебе не писать книги? Then I decided to write Srimad Bhagavatam. И тогда я решил написать Бхагаватам. Srila Prabhupada told to one of his very intimate disciple that I never wanted to come in Kali Yuga in this world. Одному близкому слуге Шрила Прабхупада признался: я не хотел приходить сюда, в эту Кали-югу, But Krishna forced me to come. но Кришна вынудил меня. So what should I go and do there, Krishna? И зачем мне туда ехать, Кришна? Зачем мне туда? Krishna says you have to translate the Srimad Bhagavatam in international language and make it available to the world. Кришна сказал: тебе нужно перевести Шримад Бхагаватам на международный язык и сделать его доступным всему миру. So Srila Prabhupada personally he said that Krishna sent me to make this Bhagavatam available to the world. То есть Шрила Прабхупада признался, что Кришна лично отправил его сделать так, чтобы доставить Шримад Бхагаватам всему миру. Now generally after taking sannyas, all the saintly people they want to retire and chant holy name in Vrindavan or Mayapur or Jagannath Puri. В целом, когда люди принимают саньясу, они хотят отойти полностью от дел и воспевать святые имена где-нибудь во Вриндаване, Майяпуре или Джаганнатхапуре. But this is a completely different sannyasi. Но это абсолютно другой саньяси. He is ready to give up residence in Vrindavan and he is embarking on preaching overseas. И он оставляет эту возможность
жить во Вриндаване и предпочитает отправиться. At the advanced age of 70, everybody wants to retire in Vrindavan. В возрасте 70 лет все хотят отойти от дела и жить во Вриндаване. And he was thinking, I have to fulfill the desire of my spiritual master. Now it is the time. А он в это время думал, я должен исполнить желание своего духовного учителя. И сейчас He как раз printed his подходящее время. first canto of Srimad Bhagavatam in 3 volumes. Он распечатал первую песнь Шримад Бхагавата, первые 3 тома. And then with local Brijvasis, he was sitting. Он сидел с местными Бриджаваси. They said, Abhay Babu, now Bhaktivedanta Swami Maharaj, we heard that you are going to West. И Бриджаваси говорят, Бхактивиданта Свами Махарадж, мы слышали, вы собираетесь на Запад? In this age you are going, why you are going? В таком возрасте зачем? Prabhupada said, who said I am going? А Прабхупада говорит, кто? I am not going. Я не еду. Srimad Bhagavatam is going. Шримад Бхагаватам едет. I am going as a servant of Bhagavatam. Я еду просто как слуга Бхагавата. So this was the mood of Srila Prabhupada. Вот какое настроение было у Прабхупады. So when Srila Prabhupada is speaking about there is a Brahman which is first class, Однажды Шрила Прабхупада говорил, что мы браманы, первоклассные, is intelligent teacher, интеллигентный учитель. and then there is a Kshatri, administrator and warrior is a second class, Второй класс — это кшатрии, воины, администраторы. and then there is a Vaishya, businessman is third class, Третий класс — вайши, бизнесмены. and then there is a fourth class, service person. И четвертое — слуги. When somebody was sitting in audience, he could not understand. He said, which class you are, Prabhupada? He said, which class you are? И человек из аудитории, который ничего не понял, говорит, а вы кто? Из какого класса вы? Prabhupada said, I am fifth class. А Прабхупада сказал, я из 5-го I am класса. servant of all. Я слуга всех. This is the humility of Srila Prabhupada. Таково смирение Шрилы Прабхупады. I am fifth class. Я 5-го класса. Somebody asked Prabhupada, they wanted to have an interview. Oh, you are the spiritual master of this great famous musician George Harrison? Как-то у него брали интервью и спросили, вы духовный учитель этого великого, знаменитого музыканта Джорджа Харрисона? No. Нет. Then Srila Prabhupada, I am servant of everybody. Затем он сказал, я слуга всех. I am nobody's master. I am servant of everybody. Я ничей не господин, я слуга. So this is the mood of Srila Prabhupada. Это настроение Шрилы Прабхупады. So Srila Prabhupada said, now I have to go to the West. Everybody was going in those days to England. И Шрила Прабхупада сказал, мне теперь нужно ехать на Запад. А в те дни все ездили в Англию. But I decided to go to New York because that was the kingdom of Kali Yuga. Но я решил ехать в Нью-Йорк, потому что это было царство Кали-юги. And I had faith in Srimad Bhagavatam and holy name. А у меня вера в Шримад Бхагаватам и святое имя. So when I got the opportunity to go, Поэтому, когда выдалась возможность ехать, then Srila Prabhupada, how he got the invitation, all this is not topic for today, but when he had no money now to go. как он получил приглашение поехать туда, это не тема сегодняшней беседы, но у него не было денег ехать. And then he went to that ship company, Scindia ship company, to Muraji Mataji. И тогда он отправляется в эту судоходную компанию к Матаджи. She was Vaishnava. She's Vaishnavi. Она вайшнави. She said, Swami, in this age you want to go to America, but you will eat there. И она говорит, с вами же в таком возрасте вы собираетесь... It's very cold. Вы чем-то You will питаться die будете, there. там же холодно, вы там Go live in Vrindavan. умрете. Идите, живите во Why you want Вриндаване. to go? Зачем вы туда едете? So nobody was encouraging him to go. Никто не поощрял его. быть He said, I духовным. have to go because I have to fulfill the desire of my spiritual master. Я должен ехать, потому что я должен исполнить желание моего духовного учителя. So he said, anyway, I can arrange you some free voyage on this Jalduta ship. Хорошо, я могу вам организовать бесплатный билет на Джаладуте. So we should be thinking that how fortunate the whole world became by Srila Prabhupada taking sannyas. Мы должны задуматься о том, насколько весь мир выиграл благодаря тому, что Шрила Прабхупада принял саньясу. And after taking sannyas when he was in America, После того, как он принял саньясу в Америке, one day he was telling to his few disciples around him, однажды несколько учеников собрались вокруг Шрилы Прабхупады, и он рассказывал им.
He said, I had 3-4 children Он говорит, у меня and I have some трое-четыре business, детей, у меня были дети, был бизнес. but then I took sannyas. Затем я принял саньясу. Now I have 300-400 children А сейчас у меня 300-400 and I have now учеников. so many centers. И у меня столько So I центров. am not loser. Так что я не неудачник. What Srila Prabhupada was actually telling that by taking sannyas, meaning surrendering to Krishna, when Krishna take away everything from you, and when he has a full faith that you are fully surrendered, then he gives you abundantly. Шрила Прабхупада тем самым хотел сказать, что когда человек принимает саньясу, и когда Кришна, казалось бы, забирает у него все, но он имеет полную веру в то, что Кришна — это полное прибежище, Кришна дает полностью абсолютное изобилие. Srila Prabhupada was in Vrindavan and he was giving Bhagavatam class in the morning. Шрила Прабхупада был во Вриндаване и давал класс Бхагаватам утром. He said, our deities are there in the temple not for the people to show and ask money. Наши божества, сказал Прабхупада, здесь не для того, чтобы люди просили деньги. But whoever comes here, we have to educate them who is God and what is our relation with God. Здесь божества не для того, чтобы показывать их и брать за это деньги, а для того, чтобы показать, кто такой Бог и в чем заключается отношение наше с Ним. Then Srila Prabhupada said, don't look into the pocket of the people. И Прабхупада сказал, не заглядывайте в карманы, Look кошельки into the людей, heart of the people. заглядывайте в сердца людей. They have come to the God. Они ведь пришли к Богу. So you enlighten them about the merciful God Просветляйте их на тему милости and Господа their relation with God. и на тему отношений с Then Господом. Srila Prabhupada said, А затем Прабхупада сказал, the money is byproduct of preaching. деньги — это побочный продукт проповеди. I started this movement with 40 Indian rupees. Я начал это движение в кармане, имея 40 рупий. But today, after 9-10 years, I have 10 millions worth of property all over the world. Но сегодня, 9-10 лет спустя, у меня собственности, имущества стоимостью десятки миллионов долларов. Can any businessman can do like that? Способен ли какой-то бизнесмен достичь такого успеха? So, preaching is essential. Так что проповедь — это суть. So, our temples are actually to educate people. Храмы предназначены для того, чтобы давать образование людям. They are actually the universities for science of soul and science of love of God. Это на самом деле университет, где преподают науку о душе и о Боге. Srila Prabhupada was very much convinced that same one God is in everybody's heart. Шрила Прабхупада был глубоко убежден, что один и тот же Бог пребывает в As сердце Sri Krishna каждого. says in Bhagavad Gita, Sarvaschaham Hriday Sanivishto, I am in everybody's heart. И Шри Кришна в Бхагавад-гите говорит о том, что я пребываю в сердце каждого. So Hriday Sarvabhutanam, and I am the well-wishing friend of everyone. И я благожелатель и друг каждого. And then Srila Prabhupada said, I have the full faith that Krishna has filled everybody's heart with the love of God. И Шрила Прабхупада сказал, что я имею твердую веру в то, что Кришна заполнил сердце каждого любовью к Богу. The person may be in any part of the world, in any country, in any city, in any faith, but love of God already is in their heart. Неважно, в какой стране живет человек, какого вероисповедания, в какой семье, но любовь к Богу присутствует в каждом. So when Prabhupada landed in America, then at that time he wrote a poem. Когда Шрила Прабхупада приехал в Америку, он написал стих. And in that poem he's writing, Krishna, you have brought me here, you have some business. Он написал там: Кришна, ты привел меня сюда, у тебя есть для меня какое-то дело здесь. I don't know what I have to do here. У меня нет никакого понятия, чем мне здесь заниматься. But now you are also living in the heart of all these people. Но ты ведь пребываешь в сердцах всех этих людей. And you are also in my heart. И в моем сердце также. Now you tell me what I have to teach them. Теперь скажи мне, чему мне их учить. And I also make them to understand what I am teaching them. Я сделаю так, чтобы они поняли то, чему я их учу.
And Srila Prabhupada said, I was confident that they all have love of God within their heart. И Шрила Прабхупада говорит, что я был уверен, что у них у всех есть любовь к Богу. I have simply to awaken this. I have to simply awaken this. Все, что мне нужно, это просто пробудить эту любовь. And this is a proof. Otherwise, how the people from different part of the world, they don't know anything about Vedic civilization, can become the loving devotees of Krishna. И это на самом деле правда, потому что иначе как люди из разных стран, абсолютно не знающие ничего о Ведах, могли... See, how you all are listening this katha right here and chanting Hare Krishna, because love of God is in everybody's heart. С чего бы ради вы тут сидели и слушали, воспевали, слушали катху о Кришне, потому что любовь к Богу присутствует в сердцах каждого. Prabhupada said somebody must know how to actually get it manifest. Шрила Прабхупада говорит, что нужно научиться тому, чтобы проявлять это. So what is the process to really manifest the love of God? Каков же процесс проявления этой любви к Богу, пробуждения? The words of Chaitanya Charitamrita is Krishna Prema. You say Krishna Prema, Скажите, повторяйте, Кришна Према, это стих из читания Чаритамриты. Nitya Siddha. Nitya Siddha. Krishna Prema, Krishna Prema. Nitya Siddha. Nitya Siddha. Sadhya Kabhu Nahi. Sadhya Kabhu Nahi. So Krishna Prem Nitya Siddha means love of Sri Krishna is perfectly ready in every heart. Любовь к Кришне, она совершенным образом уже готова и ждет в сердце каждого. Sadhya Kabhu Nahi means you cannot get it from outside, it is already there. Ее невозможно получить извне, она уже присутствует внутри. Now the question is, how can it manifest? Вопрос, как же ее проявить? So the next line says, В следующей строчке. Sharvanadi Shuddha Chitte Shravanadi Shuddha Chitte Karaye Uday. Karaye Udaya. Sharvan Adi, Sharvan means hearing. Шарван значит слушание. And Adi means Kirtan and other things. Ади это киртан и другие процессы. Karaya Uday means manifest. Карауды означает проявиться. So the process to awaken the love of God is to hear sincerely Krishna Katha and chant holy name of God. То есть как можно пробудить любовь? Это искренне слушать Хари Катху и воспевать имена Бога. And Srila Prabhupada was traveling from Pittsburgh airport to New Vrindavan. Из аэропорта Питтсбурга Шрила Прабхупада летел в Нью-Вриндаван. And he told to the devotees who came to receive him, И он сказал преданным, которые приехали встретить его. he said, we preach this Krishna consciousness by two things. Он сказал, мы проповедуем сознание Кришны с помощью двух способов. Chanting sweetly the holy name of Krishna. Мы сладостно поем святые имена Кришны. Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. And then says second, by distributing prasad. И второе, это распространяем прасады. These are the two powerful tools to spread Krishna conscious movement. Это два могущественных способа, инструмента распространения These are the сознания two Кришны. wings on which this movement fly. Это два крыла, на котором летит это движение. But then one day Srila Prabhupada was asking Brahmanand, Однажды Шрила Прабхупада спрашивает Брамананду, early days we were not having enough money even to distribute prasad. разве у нас нет достаточно денег, чтобы распространять прасад? Sometimes somebody used to bring one apple, Кто-то иногда приносит яблоко, and at the end of the class, Prabhupada said, I used to count the audience, и Шрила Прабхупада в конце класса считает, сколько человек в аудитории. and then I used to cut the apple in so many small pieces. Это было в начале. Шрила Прабхупада брал яблоко и резал на столько кусочков, сколько человек в аудитории. Give one piece to every. И каждому человеку раздавал по кусочку. He said, we were not having prasad even. Шрила Прабхупада говорит, вначале у нас даже прасада не And было. one very intelligent devotee said, Один очень разумный преданный сказал, many type of fruit is coming. Why Prabhupada is speaking about apple? столько разных фруктов здесь есть. Почему Шрила Прабхупада говорит о яблоках? Because in this world there is a revolution by apple. Потому что есть революция яблок в этом мире. One apple fell in the heaven and Adam took it and the creation took place. Одно яблоко упало, Адам его съел, и целое творение зародилось.
One apple fell from the tree and Newton saw and the law of gravity came, this in science. Одно яблоко упало, Ньютон его взял и раскрыл закон, научный закон. And then this apple, one apple record of the George Harrison become very popular in a music in a whole world. И одно яблоко Apple, компания, которую основал Джордж Харрисон, она также стала знаменитой. Now this Apple mobile and computer and this whole IT world is Apple. И сейчас весь IT, мир IT, это все крутится вокруг Apple. But originally, by distributing one original apple, Srila Prabhupada has made this whole Krishna conscious movement all over the world. Но изначально, распространив вот это одно яблоко, Шрила Прабхупада сделал сознающим Кришну весь мир. So this is the glories of apple. Вот такая слава у яблока. So apple has brought revolution in the world, and this one single symbol apple Prabhupada used to distribute. Это вот яблоко — это символ того, как Шрила Прабхупада распространял его, раздавал. Those 40 rupees which Srila Prabhupada took from India, Те 40 рупий, которые Шрила that Прабхупада was India, привез, he never exchanged into dollar. он привез их из Индии и никогда не обменивал на доллары. When he was getting from the ship, he sold his Bhagavatam to the captain of the ship 2 sets. Когда он вышел с корабля, он продал 2 комплекта Бхагаватам капитану корабля. When he did the book distribution before landing in America. Прежде чем он высадился в Америке, он уже And распространял then he книги. got some $12 or whatever. И за это он получил где-то $20. With that, he started his life in America. На эти средства он начал жить в Америке. And then he used to go to distribute his own books in American shops and streets and something И like that. потом он ходил по американским магазинам, улицами, And for распространял 1 свои книги. year, he was writing, if you see his diary, say 20 cent is spent, 50 cent is spent, sabzi, this, that. So he was writing every day how much is spent and how much came. И вы, если посмотрите на дневник Шрилы Прабхупады, в течение года он писал, сколько он потратил, 20 центов, 40 центов, сабджи столько-то и так далее. Now after 2 years, in 67, when Prabhupada was coming back to India, В 1967 году, когда Шрила Прабхупада возвращался в Индию, after 2 years, спустя 2 года, when he landed in Delhi, когда он приземлился в Дели, he had his one American disciple with him, Kirtananand Maharaj. вместе с ним был его американский He was ученик Kirtanananda at that time, Brahmachari. Киртананда Брамачари тогда. So he said, shall we change the dollars to pay to the taxi at Delhi airport? И Киртананда Брамачари сказал, нам нужно разменять, наверное, доллары, чтобы... Prabhupada said, no. Прабхупада сказал, нет. I have 40 rupees. Сказал, у меня 40 рупий есть. Same 40 rupees he took from here, they were still with Prabhupada. Те же самые 40 рупий, которые он привез с собой в Америку, они до сих пор And с the ним. taxi man was one Sardar Sikh. Who? Садар. The Sardar. This is in India there are Шика. Sikh. А таксист был с Шикой. Sikh is a community. Сикхи. Сикха. Сикха. Он принадлежал к сообществу сикхов, к общине сикхов. So he heard that Swamiji has 40 rupees. И он услышал, что у Свамиджи есть 40 рупий. So Srila Prabhupada says, how much to Chipiwada? И Prabhupada wanted to go in Delhi in a place called Chipiwada. Шриле Прабхупаде нужно было поехать в место, которое называлось Чипивара. He said 40 rupees. А он сказал, Prabhupada said, no, 25 rupees, no 40 rupees, no 40 rupees. таксист говорит 40 рупий. It's the Шрила middle of Прабхупада the говорит, night. 25, не больше. Now Prabhupada, he heard that Prabhupada has 40 rupees. Уже полночь, а таксист He услышал, said only 40 что rupees. у Прабхупады 40 рупий. So Prabhupada has to give those 40 rupees to that taxi И wala. таксист уперся, и Шриле Прабхупаде пришлось отдать 40 рупий. And afterwards some of Prabhupada's disciple was doing research who was that taxi wala. И через какое-то время один из учеников Прабхупады провел исследование, кто был этим Then таксистом. they found that taxi wala become big transporter. И они выяснили, что этот таксист стал великим And then when they крупным talked to him, транспортером, в смысле транспортным специалистом. he said, those Swamiji's 40 rupees I did not spend. Он сказал, те 40 рупий, которые получил от Свамиджи, я не I потратил. framed them and I put them in my place of worship. Я поставил их, я поместил их в рамочку и стал поклоняться им. And by the mercy of that, I am now a big transporter.
И по милости этого я стал крупным транспортным магнатом. So how much Prabhupada was careful about keeping a penny of Krishna in safe for 3 years in America. He kept 40 rupees with him. Насколько Шрила Прабхупада был аккуратен и скрупулезен, когда касалось того, чтобы потратить каждую пенни, он привез с собой эти 40 рупий обратно. So then Srila Prabhupada said all the followers of Krishna conscious movement are actually sannyasis. Затем Шрила Прабхупада сказал, все последователи движения сознания Кришны на самом деле саньяси. It is not the dress that is sannyas. Саньяси делает не одежда. It is the consciousness that everything has to be, everything, body, mind and words should be offered as a service to Krishna. Саньяс делает умонастроение о том, что все тело, ум и речь принадлежит, должно быть задействовано в служении Кришне. Prabhupada said, all my followers, though they are working, but they are supporting the temples and they are maintaining their life and offering everything to Krishna. So they are better than the sannyasis in name. Он сказал, что все мои последователи, они хотя и живут семейной жизнью, но они поддерживают храм, они поддерживают свои семьи, но отдают все движению, поэтому они гораздо лучше, чем те, кто является саньяси просто по названию. Actually, in Kali Yuga, this sannyas is prohibited. На самом деле в Кали-югу саньяса запрещена. But the Supreme Lord himself, Sri Chaitanya Mahaprabhu, when he was still Grasta, then the young Brahman boys was not taking his teachings seriously and they were disobedient. Но когда сам Верховный Господь Чайтанья Махапрабху был в семейном укладе жизни, то его ученики, брамачари, они не воспринимали его наставления всерьез, они были непослушны. And then Chaitanya Mahaprabhu said, well, if I don't take sannyas, they will not respect me. And I have come here just to deliver the love of God, so I must take sannyas. So Chaitanya Mahaprabhu took sannyas and saffron dress first time. Поэтому Чайтанья Махапрабху сказал, ведь я пришел сюда для того, чтобы дать свое учение и любовь к Богу. Если я не приму саньясу, они так меня не будут слушать. Поэтому Шри Чайтанья принял саньясу и одел шафрановые одежды впервые. After that, from Chaitanya Mahaprabhu till Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, all the exalted Vaishnava, they were Babaji in a white dress. После этого, после Шри Чайтанья Махапрабху, вплоть до Бхактисиддханта Сарасвати Такура, все бабаджи, возвышенные бабаджи, носили белое. They were Paramhansa. Они были парамахамсами. They were in a white dress. Они носили They never белое. took sannyas dress. Они никогда не одевали одежды They were саньяс. living like Bhakti Vinod Thakur also took the Babaji vest. Например, Бхактивинод Такур тоже принял бабаджи вешу. Gaur Kishodas Babaji Maharaj. Гаур Кишор Дас Бабаджи Махарадж тоже. But then Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj said, well, we are not at the level of Paramhansa. Но затем Бхактисиддханта Сарасвати Госвами Махарадж сказал, но мы не находимся на уровне парамахамса. No, we have to follow the Devi Varna Ashram system. Нам нужно следовать системе Дайви Варнашрамы. And therefore he took sannyas and he took the saffron cloth. Поэтому он принял саньясу и одел шафрановые одежды. So between the Chaitanya Mahaprabhu and whole Gauriya Parampara, Bhaktisiddhanta took the saffron cloth sannyas. Поэтому из всей парампары, начиная с Господа Чайтани, Бхактисиддханта Сарасвати одел саньясу. And after that, Bhaktisiddhanta Saraswati Maharaj gave sannyas to his И disciples. после этого Бхактисиддханта Сарасвати Махарадж давал саньясу своим ученикам. Our Srila Prabhupada was, of course, senior among many of disciples of Bhaktisiddhanta, but he was Grasta. Среди многих учеников Бхактисиддханта Сарасвати наш Шрила Прабхупада был во многом старшим. Prabhupada used to say, when I used to go to preach, I used to get some brahmachari in saffron with me. Но он был грехастха, и Шрила Прабхупада говорил, что когда он выходил проповедовать, он брал с собой брамачари. Because people have respect for saffron color. Потому что люди проявляют уважение, видя шафрановые одежды. So I take him with me and he will sit there and then I used to speak. Поэтому я брал этого брамачария, он просто сидел, а я говорил. So in this way, Prabhupada said, because this is the custom in Vedic civilization, the sannyasis is given high respect. Потому что это такая традиция в ведической цивилизации, саньяси пользуются уважением.
Therefore, for preaching, sannyas is most important. Поэтому для проповеди саньяси самое важное. And Srila Prabhupada took sannyas and then he took trouble to go to the West and establish this Krishna conscious movement. Поэтому Шрила Прабхупада принял саньясу и взял на себя все эти сложности, связанные с поездкой на Запад. And we all are fortunate because of that to get to say it like that, when some of the disciples said Prabhupada that we are fortunate. И поэтому мы с вами сейчас имеем большую такую удачу, так же как Prabhupada ученики said, Прабхупады говорили. no, I made you fortunate. Они говорили, что какие мы удачливые, а Шрила Прабхупада говорил, нет, вашу удачу создал я. So this renunciation of one person Это отречение одного человека has revolutionized the whole world spiritually. вызвало духовную революцию во всем мире. He is a very extraordinary and special empowered Acharya, the ambassador of the spiritual world. Он экстраординарный, уполномоченный посол духовного мира. Not in the history of any Gauriya Vaishnava or any other Vaishnava, the sannyasi say crossed the ocean. За всю историю всех вайшнавов ни один саньяси не пересекал океан. Still in a traditional way, anybody cross ocean, he is considered outcast. По-прежнему в традиционных кругах тот, кто пересекает океан, считается неприкасаемым. And he is the person who has given up all the material as well as spiritual, you can say, enjoying mentality. И Шрила Прабхупада это тот, кто отбросил не только, так сказать, материальный менталитет, но также и духовный. Why should somebody leave Vrindavan? С чего бы это ради кому-то покидать Вриндаван? But he never left Vrindavan. Но он никогда не покидал He was Вриндаван. in America, Он был в Америке, sitting in a room. сидел в комнате в He Америке told to the disciple, do you think I'm in America? и говорил кому-нибудь, ты думаешь, я в Америке? Нет, I am in Vrindavan. я во Вриндаване. He said, Vrindavan is consciousness. Он говорил, что Вриндаван это сознание, It's not the physical body. это не физическое тело. The Vrindavan consciousness means how can we serve and please Krishna? Сознание Вриндавана равно, как я могу служить. In any part of the world, if we live and our only motto and object is to love and serve Krishna and to please Krishna, then we are in Vrindavan. Сознание Вриндавана, как я могу удовлетворить и порадовать, служить Кришне. В какой бы стране мы ни находились, в какой бы стране мы сидели, но если это наше настроение, значит мы во Вриндаване. So wherever we are, if we develop this Krishna conscious mood of loving and serving and pleasing Krishna, then we are in Vrindavan. Поэтому если где бы мы ни были, если мы разовьем такое сознание порадовать, послужить Кришне, значит мы во Вриндаване. So Srila Prabhupada came from Vrindavan, Шрила Прабхупада пришел с from Вриндавана, Golok Vrindavan. с Галоки Вриндавана. Then he came to the earthly Vrindavan И он затем пришел в земной Вриндаван and he took sannyas there. и принял там саньясу. Then he took Vrindavan within his heart and traveled to overseas. И затем в своем сердце он перенес этот Вриндаван And then he distributed Vrindavan to all over the world. через океан и распространил повсеместно. Now the people from all over the world come to Vrindavan. Теперь люди со всего мира стекаются Now в Вриндаван. Vrindavan is known to the whole world. Вриндаван знают везде. Now Srila Prabhupada came back to Vrindavan. И теперь Шрила Прабхупада возвращается во Вриндаван. And from Vrindavan he went back to Golok Из Vrindavan. Вриндавана возвращается So на this Галоку is Вриндаван. the cycle of Vrindavan, Prabhupada's cycle of Vrindavan. Вот такой вот цикл Вриндавана у Шрилы Прабхупады получился. But he gave us all opportunity to have a Vrindavan consciousness. Но он нам дал все необходимые возможности для того, чтобы развить сознание Вриндавана. How much tolerant the Srila Prabhupada was after taking sannyas as a traditional Vaishnava living in Vrindavan. When he landed in America, he has to live with the hippies. Сколько же терпения было у Шрилы Прабхупады после того, как он принял саньясу, и он должен был ехать в Америку, жить с хиппи. And they don't know anything. Они ничего не знали. They have no any devotional culture. У них вообще не было никакого представления о культуре преданного служения. They were on drugs. Они сидели на наркотиках. They were girls and boys together mixing.
Мальчики, девочки, все вместе, смешанные. But like in a filthy water, the lotus is always not touched by the water. Но лотос, находясь даже в грязной воде, никогда не соприкасается с грязью. So in that whole mud of hippie culture, Srila Prabhupada was Abhay Charana Aravinda. Во всей этой грязюке культуры хиппи Шрила Прабхупада Aravinda means lotus. He was Абхая shining Чарана lotus. Равинда означает лотос. It said there's a difference between saintly person and a touchstone. Есть разница между святым человеком и философским камнем. If I have touchstone and I touch to this metal will be gold. Если я прикоснусь к этому металлу философским камнем, он превратится в золото. But this metal cannot be touchstone. Но этот металл не станет философским But the камнем. saintly person is 100 times better than touchstone. Но святой человек в 100 раз лучше, чем философский камень. Because whoever he touch, he makes like himself. Потому что кому бы он не прикоснулся, он сделает его таким же, как он. So whoever Srila Prabhupada come in contact with, he made them sadhus. С кем бы ни соприкасался Шрила Прабхупада, он превращал их в садху. And he created, I think now you can see it like that. Why? Well, Chaitanya Mahaprabhu is God, and he knows that in Kali Yuga, the only method for deliverance of the human civilization is by chanting holy name. Да, Чайтанья Махапрабху, он знает, что в Кали-югу единственным способом освобождения всего человечества это воспевание святых имен. Even you say, ha, like in Dubai, the currency is Dharam. Например, в Дубае валюта местная Дхарам. Dirham. So the dirham. The whole day they are chanting dirham. Постоянно они воспевают дирам. So they are chanting holy name. Они воспевают святое имя. So they were not having anything. They were on the camels. Now they have so much wealth by chanting holy name. Смотрите, кем они были, ездили на верблюдах, а сейчас So it's dirham. они воспевают святое имя. So even chanting when I was sometime in Russia, I said, how do Russian you will be delivered without chanting? Is there something in your language by which you chant Ram? He said, yes. Я как-то был в России и спрашивал, I said, what? как же вы получите Mama mole освобождение? Rama. Как же вы получите освобождение? Mama mole Rama. У вас в русском языке есть что-то похожее на Рама? Они сказали, да, He said, Mama mole Rama? Мама мыла Раму. Mama mole Rama. So every day you have to clean the window and you are chanting Rama. Так что каждый день нужно мыть окна и повторять Рама. This is what actually Haridas Thakur told Chaitanya Mahaprabhu, that all these people will be delivered simply by chanting even Nam Abhas, the imitation of holy name. Это то, что Харидас Такур говорил Шри Чайтанье Махапрабху, что все эти люди получат освобождение, просто повторяя Нама Абхас. So Chaitanya Mahaprabhu said, he is God, he came simply to deliver the human race. Шри Чайтанья Махапрабху это Господь, и Он пришел исключительно с целью освободить все человечество. But Srila Bhaktivinoda Thakur and Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj, Srila Prabhupada, they saw, because of the British rule, Но Бхактивинод Такур и Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Госвами и Шрила Прабхупада, они видели британское правление. The Vedic civilization was considered, outdated, old system. Nobody respected them. И они видели, как ведическая цивилизация, ее рассматривали как нечто устаревшее, такое старое и ненужное. They said anything which is made in England and made in America and made in Germany and Japan is better. Есть многие вещи, которые изготовлены в Англии, Америке, Германии, Японии, и они гораздо более качественны. Because this is the consciousness of the people at that time in India. Ну, потому что было такое сознание у людей в Индии в то время. Now if you make the devotee in Europe and America, if you make devotee in Europe and America, Если у вас задача сделать преданных в then Европе и Америке, you have made in American and European devotees.
Then you have devotees made in America and made in England. Тогда у вас будут преданные, сделанные в Англии и Америке. When they come to India, Когда они приезжают в Индию, the Indians think, oh wow, this is made in American devotee. Ha, ha, ha. индусы говорят: о, американские преданные. And this worked actually. И это работает, сработало. Yeah, it worked because when Prabhupada came in 71 with the Western disciple, all over India there was excitement. Oh, these our old rulers are now having this sikha and dhoti and chanting Hare Krishna Hare. Потому что когда в 1971 году Шрила Прабхупада привез своих западных учеников, то во всей Индии это вызвало большой переполох и воодушевление, потому что они видели: о, это же наши бывшие правители, они сейчас в шивках воспевают святое имя. Big revival in India by that. К тому времени это произошло огромное возрождение. So this Srila Prabhupada's going to the West То есть вот эта поездка Шрилы Прабхупады на Запад, also is in glories of Bhagavatam, это тоже слава Бхагаватам, where Bhakti Devi где Бхакти Деви told Devrishi Narada сказала Нараде Муни, that the people in the India in the age of Kali are not respecting and expecting me. что люди в Индии в Кали-югу не уважают меня. They are not respecting me. Они не They are уважают not меня, accepting me. они не принимают меня. If they don't do like that, Если они не будут этого делать, then I will go overseas. я уеду. So За Bhakti границу. Devi entered into the heart of Srila Prabhupada. И Бхакти Деви вошла в сердце Прабхупады And then she traveled to America. и поехала в Америку. And then through Srila Prabhupada, through the International Society of Krishna Consciousness, Bhakti Devi spread all over the world. И Бхакти Деви через Шрилу Прабхупаду, через Международное общество сознания Кришны распространила бхакти по всему миру. Then it came back to India. А затем вернулась в Индию. Now the Indians, when the Bhakti Devi has came from America to India, then they accepted it. И когда индусы видят, что Бхакти Деви вернулась из Америки в Индию, вот тогда они ее приняли. So there may be so many religious organizations, even in India, so many Krishna temples. В Индии очень много религиозных организаций и храмов Кришны. But the bhakti is only in International Society of Krishna Consciousness. Но бхакти пребывает исключительно в Международном обществе сознания Кришны. There is no bhakti anywhere. Больше нигде нет ее. It looks like Vaishnavism is good. It's good for going to the Vaikuntha. Выглядит так, как будто вайшнавизм это хорошо отправиться, чтобы... But awakening love of God is nowhere except in Srila Prabhupada's ISKCON. Say it again, please. But awakening of God... So awakening of love of God is only in Srila Prabhupada's ISKCON. Но что касается пробуждения любви к Богу, это доступно исключительно только в Искон Шрилы Прабхупады. So on this auspicious day of Srila Prabhupada's taking sannyas, В этот благоприятный день, когда Шрила Прабхупада принял саньясу, and then is traveling to the overseas and spreading this Krishna conscious movement, а затем он отправился на Запад, чтобы распространить движение сознания Кришны. now there is a hope for the world to have a peace and prosperity. Мы надеемся на то, что в мире будет мир и процветание. Srila Prabhupada said only if the 10% people of the world they become Krishna consciousness, then the world become very peaceful place to live. Шрила Прабхупада говорил, что если только 10% всего населения Земли станут сознающими Кришну, то Земля превратится в прекрасное место для проживания. So within very short time, in 10-11 years, Srila Prabhupada has done so much. За 10-11 лет каких-то Шрила Прабхупада сделал невероятное. But his movement by the empowerment of Chaitanya Mahaprabhu is spreading all over the world. Is still very in a very nice way. Уполномоченный Шри Чайтанья Махапрабху это движение распространяется прекрасно. But still it is not the desired goal. Но до желанной цели еще далеко. Say in 10 years, Srila Prabhupada had 108 centers. За 10 лет Шрила Прабхупада открыл 108 храмов. Alone. В одиночку. Now we are so many together and we have hardly 600 centers in the last 50 years. 600. Yeah. Но нас так много, а за последние годы мы открыли всего 600 центров.
We must have 6,000 center by У now. нас должно быть уже 6000. So there is everybody has this responsibility now И у каждого есть такая обязанность и ответственность. to be inspired by Srila Prabhupada's dedication and devotion Вдохновляться преданностью Шрилы Прабхупады and taking his message seriously, и воспринять, взять его послание, его учение And близко giving- к сердцу. giving only this one life to Srila Prabhupada's mission, И нужно отдать одну эту единственную жизнь миссии Шрилы and Прабхупады. Srila Prabhupada will do miracle through us. И Шрила Прабхупада сотворит чудо. Yeah, it is possible. Some simple devotee can do something extraordinary. Просто какой-то простой преданный способен на невероятное. We have to be the instrument in the hands of the parampara. Нам нужно стать инструментами в руках Парампары. Nimit matra bhavasavya sachan. Krishna told Arjuna, you become simply instrument. Кришна сказал Арджуне, просто стань инструментом в моих руках. Similarly, Chaitanya Mahaprabhu has already established Krishna consciousness all over the world. We have to be instrument. Аналогично Шри Чайтанья Махапрабху уже создал это движение, и нам нужно просто стать инструментами. So how can we be the instrument in the hands of Srila Prabhupada? Как же нам стать инструментом в руках Прабхупады? Srila Prabhupada said, I will live in my books for 10,000 years as a law books for the humanity. Шрила Прабхупада говорил, что в течение следующих 10 тысяч лет я буду жить в своих книгах, которые станут So I will сводом live, законов на I will ближайшие live in 10 my лет. books Я буду жить в своих книгах and my followers. и в моих последователях. So now we have to take the books of the Prabhupada seriously, Поэтому нужно воспринимать книги Шрилы Прабхупады study серьезно, ourselves, изучать их самостоятельно. because Srila Prabhupada's most of his time, the people sleep at night, and he was waking up at 10 o'clock at night until 4 o'clock he was translating from the Sanskrit old commentaries of the Goswamis and rendering these books available for us. Потому что когда все отдыхали, спали, Шрила Прабхупада просыпался в 10 вечера, и до 4 утра он переводил эти книги, тем самым и переводил комментарии Госвами древних текстов для того, чтобы дать эти книги нам. So his most of the time is spent on producing these books. Поэтому большую часть своего времени он провел, Prabhupada used to call these, my books are my early morning ecstasies. он писал эти книги большую часть своего времени. This is his My morning. early morning ecstasies. Шрила Прабхупада говорил, что эти книги — это мой экстаз раннего утра. Everybody was sleeping at night, but he was waking and writing books for us. Пока все спали, он писал эти книги для нас. And he said books are the basis, the foundation for our spiritual life. И для нашей духовной жизни эти книги являются фундаментом. And these books will change the face of the world. И эти книги изменят лицо Земли. Once I was teaching Bhakti Shastri to the student, and there was one student from America. Однажды я преподавал Бхакти Шастри своим студентам в Америке. He said, in my temple, my duty was to do the duty worship. И один ученик сказал, что в храме у нас моя обязанность — это поклоняться божествам. But on one day, my mood was to go and distribute books. Но однажды мне так захотелось пойти распространять So I did книги. not tell to the temple president, but I told some devotees, you do the arati, I am going for book distribution. И я не сказала об этом президенту, попросила одного преданного подменить меня на арати и сам пошел распространять He книги. said, I rang bell in one house book distribution. I rang bell. I went to some house and rang bell. Я позвонила в звонок, распространяя книги, вот к одному дому подошел и No позвонил. response. Никто не ответил. Again I rang bell. Снова я позвонила. No response. Никто не ответил. Third time I tried В третий раз попробовал. and door opened. Открывается дверь. And young girl came. Молодая девушка Open door. входит. Открывается I дверь. took the book out. Я достаю книгу. I said, God loves you. Я говорю, Господь любит вас. She was looking like that. Она вот так на меня смотрит And she took book from me. и берет книгу. And then I came back. А потом я вернулся. Next day, that girl came to temple На следующий день эта девушка by finding приходит address in the book в храм, она нашла адрес в книге and was looking for me. и ищет меня. And I was hiding А я прячусь, because I was not in temple for puja. потому что я же пуджу не провел в храме. So ultimately, she said, the person gave me book, I want to see him. В конце концов, она там кому-то говорит, вот один Why? человек от вас распространил книгу. Why, Где он? then she said, Потом говорит,
when he rang bell, from the fan I have a rope and I was about to suicide myself. Когда он позвонил мне в дверь, у меня с вентилятора висела веревка, я была готова уже вздернуться. I said, what is in the world? No, who loves me? Why should I live here? Я подумала, ну кто же меня знает здесь? Меня никто не найдет. Then second time bell rang. Потом звонок, снова звонит. I said, I have nothing to do with this world. А я подумала, But third time when нет bell у меня rang, для этого мира. I thought, let me see who is there. А третий раз, когда позвонил, я подумала, дай-ка проверим. But this man says, God love me. А тут этот человек говорит, Господь любит вас. So he saved my life from getting suicide. Так что он спас меня от самоубийства. So Srila Prabhupada's books are so powerful. Так что книги Шрилы Прабхупады столь могущественны. They change the life of people. Они меняют жизнь людей. Usually our deities, Radha is white and Krishna is black. Where is? In our temple, the deities, Radha is white and Krishna is black. В нашем храме Радха белого цвета, а Кришна черного. And in Africa, in some temple, А в Африке в некоторых странах, в некоторых штатах the curtains were closed inside. They were doing puja. занавески были закрыты, а внутри они проводили пуджу. And some men with the gun came in the temple. They are all black people. И тут заходят несколько людей с оружием, все черные, темнокожие. They put gun on everybody's. Приставляют оружие What is inside? к виску и говорят, что там у вас внутри? Why there's a curtain? Что там у вас за занавесками? It's the God we worship. Это Господь, которому мы What поклоняемся. God? Какой еще Господь? Open it. Открывай. They open it. Открывает. They say, this is your God? Это что, у вас Бог? Yes. Да. Who is this white? Это кто белый? Вот это белое, это кто? It's Radha. Рада. And who is this black? А этот черный кто? Krishna, our God. Кришна, наш Бог. Then they started dancing. И тогда они What is their начали relation? танцевать. Oh, Radha. А кто они друг другу Radha приходятся? is consort of Krishna. Радха, возлюбленная, They спутница say, Кришны. white married black, white married black, Белая white вышла married black. замуж за черного, белая вышла замуж за черного. So they are worshipping the black men. О, они поклоняются They are our чернокожим. brothers. Они же наши братья. We have not to fight with them. Не будем с ними This is a драться. real story. So Реальная how, история. so how actually there's so much exciting changes we can see in the people's life. They say, oh, Сколько потрясающих изменений происходит. в white жизни marrying людей. black. Белая вышла замуж за It черного. means for us black there is a respect for you. You are respecting us. Значит, если такая ситуация, значит, вы уважаете Давай. нас, черных. They were very happy. Они очень были счастливы, видя это. So Srila Prabhupada is given something, particularly his prasad is so popular. Шрила Прабхупада дает нам что-то особенное, особенно прасад. Он пользуется такой популярностью. Oh, and in Kumbh Mela, Prabhupada went 2 times in Prayag Kumbh Mela. В Праяге Шрила Прабхупада ездил дважды на He Кумбхмелу. took his disciples also. И он также взял с собой своих учеников. So one of Srila Prabhupada's disciples was in a Kumbh Mela and some sadhu told, come, I will make you to realize Brahm. И один из садху позвал ученика Шрилы Прабхупады и сказал, подойди, я тебе сейчас сделаю так, что ты осознаешь Браман. He said, what if I realize Brahman, what will be there? А что если я постигну Браман, что потом будет? He said, then you become God? Тогда ты станешь Богом. He said, will there be Rasgulla? А там Will there be Gulab Jamun? расагулы будут там, гулаб-джамуны? No. Нет. He said, I don't need your Brahm if there is no Rasgulla. А не надо мне твой Браман без расагул. We need Rasgulla. Нам расагулы нужны. And now the Brahma for us is Prasad. Prasad is non different than God. Браман для нас это прасад. Прасад не отличен от Бога. So devotees were so actually intoxicated by this Prasad. Преданные в свое время были прямо опьянены прасадом. In early morning, after Mangal Arati, Рано утром после Мангаларти one of Srila Prabhupada's disciples, then Brahmachari Shotra Prabhu, Сухотра Прабху тогда он he был was after Shotra брамачарием. Swami, Он потом стал Сухотра a very Свами, scholar in ISKCON. очень сведущий ученый. He was chanting his rounds, Он воспевает свои круги, but he was not having this counter. но у него не было счетчика. Krishna Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Ram, Hare Ram, Он Ram так Ram. читает.
And Tamal Krishna Goswami was watching, you are chanting Swatra? Are you chanting? А Тамал Кришна Госвами Yes. посмотрел, говорит, ты How many читаешь rounds you have джапу? chanted? Сколько ты уже кругов прочитал? You don't have a counter. У тебя же счетчика нету. And then under his towel there was a big bowl. А под его полотенцем там большая чашка. He turned the towel, he said, count Rasgulla. Он убирает полотенце и говорит, посчитай расагулу. He said, 8. 8. He said, 8 round I finished. 8 я закончил кругов. So when I finish one round, I take one Rasgulla. Я заканчиваю круг и This is my counter, this is my counter. съедаю расагулу. Вот мой счетчик. When I finish all 16, all Rasgulla will be finished. Как закончу все 16, всем расагулам конец. Then I will drink this all juice. Тогда я сок попью. So these are the Prabhupada's devotees. Вот преданные, вот ученики And by Прабхупады. these Rasgulla, they become so sweet that all over the world they distributed this sweet, the message of Gauranga Mahaprabhu. И благодаря таким расагулам они стали такими нектарными, все сладостными, что распространили этот нектар Гауранги Махапрабху. Revadanandan Prabhu told us yesterday when he took us on the Asthana's car driving tour. Приватинандана Прабху сказал нам, когда вчера он нас возил по городу, The devotees in Kazakhstan love the golden color. что преданные в Казахстане любят золотой цвет. Here also there's a golden color. Вот здесь вот тоже я вижу золотой цвет. So it's very natural for you to love the golden avatar, Gauranga Mahaprabhu. Так что для вас очень природно и естественно любить золотой аватар Гаурангу Махапрабху. Because you love gold. Вы же любите So золото. Radharani is also Gaurangi. Радхарани тоже Гауранги. Gauranga Mahaprabhu, Mahaprabhu is Gaura. Чайтанья Махапрабху это Гаура. So it's very natural for you to be lover of the God. Так что для вас очень естественно быть возлюбленными Бога. So it's very, somehow or other, the Srila Prabhupada's sannyas for all us is a blessing. Так что саньяса Шрилы Прабхупады для нас так или иначе, для всех это огромное Now- благословение. Now we have to repay something for Srila Prabhupada's sacrifice. Так что нам нужно теперь со своей стороны отплатить чем-то Шриле Прабхупаде за ту жертву, на которую он пошел. By understanding Srila Prabhupada's message in his books, Можем сделать это, поняв послание Шрилы Прабхупады в его книгах. and Srila Prabhupada said, by reading my books, your life will be perfect. И Шрила Прабхупада говорил, читая мои книги, ваша жизнь будет совершенной. And if you pass these books out to your fellow beings, then their life will be perfect and you will get the benefit. А если вы будете делиться этими книгами с другими, то ваша их жизнь также обретет совершенство, и вы извлечете из этого блага. So today is the day, Srila Prabhupada's most precious time used to translate Srimad Bhagavatam, and Bhadra Purnama is the day when Bhagavatam has to be distributed. Сегодня как раз-таки день, когда вился Бхагаватам, Бадра Пурнима, и тот день, когда необходимо распространять соды. So we have Bhagavatam here on the altar. Здесь у нас So на алтаре worshipping Krishna and worshipping Bhagavat are same. У нас здесь на алтаре Бхагаватам. Поклонение Бхагаватам и Кришне – это одно и то же. It says Vaishnava Shastrani, this Bhagavatam is in anybody's home, that home is like a temple of Krishna. Если Бхагаватам есть в доме, то дом приравнивается к храму Кришны. And in the introduction of Bhagavatam, Srila Prabhupada has written, on each page of Bhagavatam you can have a direct meeting with Krishna. И Шрила Прабхупада в введении к Бхагаватам говорит, что на каждой странице Бхагаватам вы можете непосредственно встретиться с Кришной. And Sri Chaitanya Mahaprabhu says, Bhagavat hai Sri Krishnera Anga. This Bhagavatam is the part of the limbs, part of the body of the Krishna's limb. It's the Bhagavatam is the whole body of Sri Krishna. В читании Чаритамрити в этих строках читание Махапрабху говорит, что Бхагаватам – это тело Кришны. Krishna told Uddhav, this time I'm not going back to my abode. I'm entering into Bhagavatam. Кришна говорил Уддаве, что в этот раз я не буду возвращаться в свою обитель, я войду в Бхагаватам. And anybody who is really sincerely studying Bhagavatam, Krishna will bless him. И тот, кто искренне изучает Бхагаватам, получит благословение Кришны. Prati yakshare prati shloke kopi Krishna nana ranga. Chaitanya Mahaprabhu said, every word and on every page you have Krishna and his dear devotees and you can meet them. В
Читание Махапрабху в этих строках говорит, что в каждой строке и в каждом слове вы можете встретить Кришну и его преданных. And Srila Prabhupada writes, this Srimad Bhagavatam will bring the revolution in the polluted life of the Kali Yuga's people. Шрила Прабхупада говорил, что этот Бхагаватам вызовет революцию в оскверненных жизнях жителей Кали-юги. And Nityam Bhagavat Sevya is the only one method by which very easily we can overcome the obstacle of unearthed nivritti or unwanted offenses in our life. И Нитьям Бхагавата Севая — это единственный способ, как мы можем преодолеть препятствия в виде анартх, который является препятствием. So tomorrow morning we'll have a Bhagavatam class here, right? Завтра у нас будет класс Бхагаватам утром, да? So now I think we can end here, but today we can offer Arti to the Bhagavatam. Я думаю, завтра мы можем провести Арати Бхагаватам. And I beg that some of you devotees pledge to have Bhagavatam in your life. Pledge? Pledge means buy. И я молю вас, дорогие преданные, чтобы у вас у всех был Бхагаватам. And get your life Krishnized. Кришнанизируйте свою жизнь тем самым. Because when Bhagavat goes to your house, Krishna goes to your house. Krishna in the form of Bhagavatam will come to your home. Тем самым Кришна в форме Бхагаватам придет в ваш дом. And he cleans your heart. И он будет очищать ваше сердце. And the love of God will manifest very quickly. И любовь к Богу очень быстро проявится. Hare Krishna. Any question or comment? Есть ли вопросы или комментарии? Yes. This is our Vishaka. Vishaka Charanji, what is your question? Шака Чаранджи, какой у вас вопрос? Достаточно ли иметь один Бхагаватам, ну, например, книгу или песню, или нужно весь комплект? Is it sufficient to have one book of Bhagavatam, or do I have to buy the whole set? The whole set is the best, but one is also very nice. Весь комплект — это идеально, но одна книга также прекрасна. But those who get sets are most fortunate. Но самые удачливые те, кому достался весь комплект. But if you get one book, that's also good luck. Но большая удача у тех, на стороне тех, у кого есть хотя бы одна книга. Welcome. Добро пожаловать. Any other question or comment? Есть ли еще вопросы? Подскажите, пожалуйста, наследники Шрилы Прабхупады, я имею в виду прямые дети, они в Индии живут, да, все внуки, дети Шрилы Прабхупады? Do the children, biological children of Srila Prabhupada, still live in India? Children, grandchildren of Srila Prabhupada, do they still live? We met at least one of Prabhupada's son, Vrindavan Chandra, who used to live with Prabhupada in Prayagraj. Many times we met him. Now I think he left his body. He used to come to our temple in Vrindavan, and we personally met his family, and his Prabhupada's grandchildren are still there in Calcutta. Мы лично встречались как минимум с одним из сыновей Шрилы Прабхупады, Вриндаван Чандрой. Он приходил в храм во Вриндаване к нам очень часто. Но я думаю, что он уже оставил свое тело. Но внуки Шрилы Прабхупады по-прежнему живут в Индии, в Калькутте. But somehow they are not devotee in Krishna consciousness. Но так или иначе, они не преданные именно в сознании Кришны. In some of Prabhupada's Disappearance Day festival, Vrindavan Chandra came and he spoke. На некоторых фестивалях в честь дня ухода Шрилы Прабхупады Вриндаван Чандра приходил и давал речь. He spoke about Prabhupada. Он рассказывал о Прабхупаде. Yes. Скажите, как вы пришли в сознание Кришны? Could you please share how you joined Krishna consciousness? I can tell only some story. You can gather something out of that. Я могу рассказать историю, вы можете извлечь что-то из нее. There was a pond of water, Был один пруд, and
so many people were washing their clothes there, И в этом пруду много людей мыли свою одежду, and стирали. mother was having baby sitting there. И там мама была со своим малышом. Baby fell in the water. И малыш упал в воду. Mother was crying, save, save, save. И мама закричала: спаси, спаси. Somebody jumped in И кто-то прыгнул в этот пруд, and got the baby out. схватил и вытащил ребенка. Everybody was saying, so brave man. Какой храбрец, все подумали. He took a risk of his life and saved the baby. Он рискнул своей жизнью и спас ребенка. But that person was looking around like that. Но этот мужчина, человек посмотрел вокруг вот так. He said, you have done so good job. What you are looking for? И они сказали: ты такой прекрасный поступок совершил. He Куда ты said, оглядываешься? I am looking who has pushed me in. А я, говорит, смотрю, кто меня толкнул туда, в пруд. I did not go myself to pick baby. Я не собирался. Somebody pushed me in. Кто-то меня толкнул. And baby came in my hand. И ребенок просто попал мне в руки. So this way Prabhupada has pushed us all in. Вот таким образом Шрила Прабхупада нас толкнул всех. And then we get this Krishna consciousness as a baby and distributing. И вот у нас в руках уже вот этот малыш в виде сознания Кришны, которого нам необходимо распространять. I was born in Pakistan. Я родился в Пакистане. And when I was a student in medical college, Я был студентом медицинского колледжа. it was 71. Был 71 год. One of Srila Prabhupada's disciples, Brahmanand Swami, came to Karachi. В Карачи приезжает один из учеников Прабхупады, Брамананда с вами. But then there was a war between India and Pakistan. Но тогда завязалась война между Индией и So there was no Пакистаном. contact. Не было контакта. After 10 years in 81, В 81-м, спустя 10 лет, next Prabhupada's disciple came in Karachi. другой ученик Прабхупады приезжает в Карачи. And he brought the books, Bhagavad Gita, Science of Self-Realization, and coming back. И привозит книги Бхагавад-гиту, науку самоосознания и возвращения домой. And then I saw him speaking on Bhagavad Gita on Fridays in some local temple. И в одном из местных храмов он давал лекцию по Бхагавад-гите. Я услышала эту лекцию. Then I visited and I was really surprised that some American is speaking Sanskrit and Bhagavad Gita. Я увидел и был поражен, что американец произносит санскрит, цитирует санскрит и говорит о Бхагавад-гите. And I just was recalling that I was born in a family where the Radha Krishna temple was already there. И я тут вспоминаю, что я же родился в семье, где был храм с Радхой и Кришной. My mother used to read Bhagavad Gita. И моя мама читала Бхагавад-гиту. I was pujari of my own temple. Я был In пуджарием своего my собственного childhood. храма в своем детстве. I have not studied Bhagavad Gita. При этом я не изучал Бхагавад-гиту. Now I have become doctor. И тут я становлюсь доктором. And at that time I already has passed my medical examination. Я уже прошел экзамены I was doing медицинские. post-graduation. Я обучался, у меня было поствузовское Then образование. I decided so many doctors will become, but who will take this responsibility of teaching Bhagavad Gita and studying Bhagavad Gita? И тогда я подумал, столько врачей кругом становятся, обучаются, а кто возьмет на себя обязанность обучать других Бхагавад-гите? Then on that, and by that 80-81, I took seriously to Krishna consciousness, and for 11 years I was preaching there in Pakistan. И с 81 года я уже взялся серьезно за сознание Кришны и проповедовал 10 лет в Пакистане. Then His Holiness Radhanath Swami Maharaj, Giriraj Maharaj used to come there regularly as GBC. Как член GBC, Гирирадж Свами Махарадж регулярно приезжал туда. But then the Kirtananand Maharaj used to come at that time as the initiating spiritual master there. Киртананда Свами Махарадж приезжал туда как инициирующий гуру. And the Radhanath Swami Maharaj visited twice. И Равнат Свами Махарадж также приезжал туда дважды. So by 91, Radhanath Swami Maharaj sent two people and asking me to now leave Pakistan and come to India. В 91 году Равнат Свами отправляет туда 2 человек и просит меня уехать оттуда. And then I came and was with
Chowpatty temple till 95. И до 95-го года я был в храме Чаупати. And then I shifted to Vrindavan. И затем переехал во Вриндаван. Now, for last almost from 95 till now, I am in Vrindavan. С 95-го года до по сегодняшний день я живу в Вриндаване. I was serving Vrindavan temple as vice president, as management committee board member, but now I am simply traveling and preaching. Я служил в храме во Вриндаване в качестве коменданта, вице-президента и так далее, но сейчас я просто путешествую и проповедую. And mostly I'm traveling, preaching or teaching the Bhakti Shastri, Bhakti Vedanta. Я преподаю Бхакти-шастры, Бхакти-вайбхаву, Бхакти-веданту. So Sri Prabhupada's mercy. Это милость Прабхупады. His books are the torchlight for the whole world. Его книги — это светоч знания для всего мира. Hare Krishna. Как вас зовут? Эльмира. Эльмира. Elmira. How you came to Krishna consciousness? Как вы пришли в сознание Кришны? Благодаря Бхагавадгите. С Бхагавад-гита. Basically, Krishna is living in everybody's heart. When the time is mature, he makes us to come near to him. Да, Кришна делает так, что когда созревает нужное время, человек приходит. Always by the mercy of the devotees and books. И всегда это происходит по милости преданных и книг. Thank you very much. Welcome. Спасибо большое. Добро пожаловать. Anybody has any other? Много преданных. Are there many devotees in Pakistan? We have some small like this 11, 12 centers there. Every year I still go there. У нас 11-12 центров, там таких небольших, как вот здесь. My elder brother is still there. Каждый год я приезжаю туда, и мой старший брат до сих пор там. And now a new temple there. Our devotees are building one new temple in Hyderabad, Sindh. И в Хайдарабаде сейчас преданные строят новый храм. And even online I give classes still sometime. Иногда я даю онлайн-классы. Yes. А мусульмане как относятся к How do Muslims The treat? Hindus living there, they are coming there. Туда приходят хинду. хинду? А вот сейчас говорят, что Индию переназвали в Бхарат. Это будет объединение Индии и Пакистана? India was renamed into Bharat, has been renamed recently. No, Does it mean that its Pakistan- name is Bharat. India word came from rivers Indus. Слово Индия пришло от слова хиндус. The river Indus is a, Река. those who are living on the other side of river Indus, they were called Indian. Те, кто на другой стороне жили, их называли хиндус. This was the word used by the, I think, Alexander, India. Это слово, которое использовал Александр Yeah, Македонский. and then also the Hindustan is not also the name for the country because the word Hindu came from river Sindhu. Потому что само слово хинду, оно пришло от названия реки Синду. The Bharatvarsh is the original name of the planet. А Бхарата — это изначальное название, которое относится ко всей планете. If you read in dictionary the meaning of Indian, it is not good. Если вы почитаете значение слова индийский, Yeah, if you read the dictionary Indian, Индия, индийский, it словарь, says backward people, illiterate people, something British has put вы like that. увидите не очень хорошее, не очень лицеприятное описание. Британцы написали, что индусы неграмотные и так далее. Bharatvarsh is the original name. А Бхаратаварша — это изначальное имя. Elmira was asking whether Pakistan and India is going to be combined, united. This is geography and politics, I don't know. Все эти вопросы географии и политики я не вникаю, не знаю. Гуруджи, а вы поедете в Алматы? Guruji, are you coming to Almaty? Are you coming to Almaty? I'm going to Almaty, yes. Да, я еду в Алматы. Tomorrow, I think I'm traveling to Almaty for 2 days. Завтра я еду в Алмату. Almata. Alma means apple. Apple. Almata means a maple? Apple, Alma means apple. Ata is grandfather. So this is grandfather of apples. Grandfather of apple. Нет, там переводится алма — это яблоко, алматы — яблоневый. Ну, Алма-Ата. Алма-Ата — это русское произношение. Алматы. Almaty means? Алматы — это яблоневый. Almaty means Яблоневый
сад. Apple garden. Apple garden. Yeah. У него есть другой перевод. In my language, Almata means my mother. На моем языке Алматы означает моя мама. Almata means mama, mama. Beautiful. And although the other, if you say Mati, Almaty, Мати. then this is Zimli, my motherland, Моя мама земля. my mat, so the Almata. And Astana means the place for living. А Астана означает место жительства. The place for living in Sanskrit is called Astana. На санскрите Астана это место жительства. Yeah. Hare Krishna. Thank you very much. Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada Sannyas Divas ki jai. Hare Krishna. Sadhu, sadhu. So Bhagavatam, some kirtan and